Fala galera, eu sou o Natsuke e eu gostaria de pedir desculpas aí pela demora de trazer esse jogo maravilhoso aqui pro canal. Eu tive alguns problemas quando ele lançou o terceiro episódio e acabando que eu fiquei tão desanimado por demorar tanto a continuar o jogo, para resolver o problema na verdade, que eu fiquei, depois que lançou o terceiro episódio, eu fiquei uns 3, 4 dias, quase uma semana, sei lá, deu bastante tempo pra resolver o problema. E aí quando finalmente eu resolvi, eu fiquei meio que sem vontade de jogar, já que todo mundo já tinha jogado, todo mundo tinha gravado e os caralho a 4, então eu comecei a jogar outros jogos e abandonei esse aqui. Mas hoje eu vou finalizar ele aqui. Não nesse vídeo, porque o vídeo vai estar cortado. Mas hoje eu vou dar continuidade nele. Episódios. Cara, não tô nem preparado psicologicamente pra esse jogo. Eu tô nem isso mesmo. Encerrar o episódio. Previously on Life is Strange Before the Storm. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. There is plenty of blame to go around. What does that mean? You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. Oh, I want my fucking money! Juliet is wailing. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our aerial. No fucking chance. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. For real. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Enfim, começa. E já começa aqui mesmo, que beleza, hein? I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Oh, beleza. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah. Sarah. Your birth mother. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Mesmo que essa mulher ali seja esposa dele agora, por que ele tava beijando a mãe biológica dela? Tipo, tá traindo de qualquer forma. Tá com as duas de qualquer jeito. Se não tá traindo uma, tá traindo a outra. É simples. Chloe, Pode falar. I'm right here. Good. I need you. Então eu vou daí, ué. É simples? Ô caramba, que sensibilidade é essa? Eu não mudei. Ah, é, eu tive que reinstalar o jogo. Só um minuto, gente. Só um minuto. É super rápido. Configurações do jogo. Eu acho que era essa sensibilidade que eu tô usando. É isso mesmo, pensei que tinha que clicar em aplicar algo do tipo.
Aponte para o binóculo público, segure. Nossa, tá me ensinando tudo de novo. Juntar. Cara, me amarro nesse jogo. Eu vou comprar um moletom deles que eu vi recentemente no site do Lopeio. Vou ter que comprar, mano. When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. Opa. Tá, eu vou olhar lá de novo, porque eu quero ver. She was so beautiful, just like you. Era só isso que eu queria confirmar. Se ia ter alguma cena diferente, alguma fala. Vou continuar. She was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. Como assim? While the rest of us were pursuing college, careers, families, Era tipo isso. Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. Deixa eu ler de novo isso aqui. I only saw what I wanted to see. Until it was almost too late. Cara, fiquei curioso. Só um minutinho de novo. Tá. She was so Não preciso beautiful, mais olhar just like you. as coisas. Porque eu vi ali início, ó, eu queria só entender. Bebê. Ela teve um filho? Ah, ela When teve. Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father is the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. This all feels like someone else's life. Whatever happens, Rachel, I'm here. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. Ela era viciada em drogas, né? Tava óbvio isso. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Ah, o braço dela tá todo furado já. Mano. Someone who could never be satisfied. Anyone or anything. Tanto injetador. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Eu não posso ver os outros, nem esse que eu acabei de ver. Não posso ver esse próximo aqui agora. What you saw at the Overlook
Rachel. It was true. We kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. Not after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. Ela tentou voltar com ele, tentou... It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again. And again. To keep you safe. Por isso que ela tava me espionando, tava assim, seguindo ela. A Rachel. Ela logo viu, pô, tomou o rumo da vida, mas tipo, tá So that seguindo was a the filha first ainda. time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money. Every single month. It's our arrangement. But now she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Quem disse que a decisão é sua? You think you have the right to decide that for her? Oh. When I left Sarah, when I took Rachel away, I truly believe I saved her life. And I will continue to protect her no matter what. Já está bem But maybe aqui, she's né? different now. I mean, people change, right? Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down. Vai junto, Chloe. Cara, esse jogo prende muita pessoa na história, maluco. É muito foda. Ah, eu queria ir junto. Eu vou embora pra minha casa agora? Vou ficar no Rosélia, mas eu vou... Opa. I can't leave Rachel to deal with this alone. Tá, eu não lembro de nada do jogo, gente. Vocês vão me perdoar, eu vou ter que descobrir aqui o que eu fiz. Tab. Tá, é aqui que vê o negócio. O SMS de grupo? Ih, caralho, fudeu. Tô no grupo do WhatsApp do pessoal do colégio. Cara, eu nem sabia disso. Eu não lembro disso. Coraçãozinho. Obrigada. Bom trabalho. Vai fazer salvar no papel. É esse é meu papel, né? Salvar a pele de todo mundo. Sem você. Caralho, todo mundo agora que eu vá. Ei, calma aí, não que terminei de ver não. Ah tá, pensei que tivesse mais mensagem aqui, mas não tem. E teve um vídeo aí que eu falei que eu ia passar isso aqui devagarinho. Eu deixei o webcam bem na frente aqui, foi mal, gente. Eu tava enroladão e acabando que passou despercebido por mim. Desculpa mesmo. Isso aqui é o que? São os personagens que... Ela aqui. Ah, ela tá morta? É a caveirinha aqui ou foi que eu descobri ela agora?
Eu posso clicar no personagem pra ver a história. Ai, meu Deus, eu sou uma anta. Eu vou passar de um por um aqui, galera. Vocês pausem e leiam pra poder não perder tanto tempo de vídeo. E dessa vez eu não vou deixar minha webcam na frente. Se eu deixar, eu vou deixar ela bem transparentezinha pra poder a gente conseguir ver atrás. Ou eu mudo ela de posição, o que for. Ah, tá. Aqui já vai mudando de todo mundo. Aqui já vai mudando ó, personagem por personagem. Acabou aqui. Aqui vai chegar lá também. Bom. Não, aqui é outra história. Eu pareço uma criancinha, só fico vendo as imagens. Mas depois eu fico lendo isso na edição, é pra poder não perder tempo mesmo. Eu nem lembro qual foi a primeira parte que eu cliquei aqui, eu acho que é essa aqui. Ou não? Ah não, tá ali embaixo, 14 de 20, ótimo. De 20, 17, 18, 19 e 20. Ué, começou na 20 naquela hora? Essa aqui é a primeira página. Ótimo, gente, eu acho que aqui tá certinho. Ah tá, eu posso ler aqui, ó. 20. Ah, revisão pra ler isso aqui, imagina no vídeo. Indígena da tribo do blá blá blá. Só perda de tempo. Me desculpa, porque eu quero deixar o vídeo completinho, mostrando todos os negocinhos aí que eu deixei passar. Acho que é só isso. Último. É o botão direito? É. Fique com a Rachel. Ah, era isso que eu queria, filha. Só que eu sinto que eu tô esquecendo alguma coisa aqui, tipo... Sei lá, deve ter alguma coisa pra me fazer aqui antes de subir. Whoa. Sarah Gearhart is a known associate of that psycho who attacked Drew? Then again, so is Frank. Eita, isso aí já ficha suja mesmo, hein? I hope tonight hasn't messed up Rachel's memories of family trips like this. Cara, que merda, hein? The Tempest show feels so far away now. Ah, é? Eu queria também dizer que, tipo, porra, que incêndio é esse que até agora não controlaram, tipo... A galera continua andando, passando, entrando na cidade, saindo. Estranho, né? This seems like a James and Rose bookshelf. I can't imagine Sarah here instead. Posso estar até falando besteira, mas... Pô, imagina só, você tem uma cidade que está cercada por fogo. Aí os caras não estão conseguindo controlar o fogo.
Rachel only knew half the truth when she set that fire. What if she'd known everything? Apesar dos esforços entre as agências, o maior incêndio da história de Arcadia, antes dos moradores e frustram das autoridades. Então, porra, é estranho, né, cara? A menina que tava ao lado de fora lá, ela queria entrar pra fazer a peça. Como é que pode? Can't believe I was feeling goofy enough to draw that just a few hours ago. Que merda, hein? É porque eu não sabia, né, cara? I can't even imagine how she must be feeling. Hey, Mrs. Amber. I think it's Rose at this point, considering everything. Okay, Rose. Tá, vou pedir desculpas. Sorry that tonight turned out so differently. That's all right. I'm really quite glad that you're here. Por quê? Você não me conhece? Thanks. But why? While Rachel's dealing with all of this, it's a relief to know she can talk to you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. Bom, é bem bizarro também, né? Tá, eu não quero falar sobre mim, eu quero falar sobre a Rachel. I guess I'm not great. Rachel and I were really happy a few hours ago, and now... Maybe you can see why James wanted to keep this a secret. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Tá, agora vamos falar sobre o que? O James mentiu. Tá, já entendi por que ele mentiu e tal, mas... A Sarah preferiu dinheiro. Fala sobre essa mulher. Sarah shouldn't have taken money over seeing her daughter. You know, I am so thankful to her that she did. It gave me the opportunity to be Rachel's mother. I never knew how much I could love someone until I had Rachel. But hearing the truth after all these years hurt Rachel more than anything. I'm not happy with James for the whole way this came out. You're not happy with James? What about what he did at the Overlook? It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Cara, eu queria ir lá falar com a, com a Rachel, mas eu... Foi mal. Eu tô It's so weird to look at this now. Ah, não é estranho não, cara. Pô, deu pra entender tudo, maluco. Deixa eu falar com o cara aqui. Tem que pedir desculpa a ele também, porque porra. Wonder what James is thinking right now. This must be hard for you too, Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her?
You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. Tá, eu não vou perguntar que mal a Sarah poderia fazer, porque, tipo, uma pessoa que é viciada em drogas pode fazer um monte de merda. Mas eu acho que a decisão deveria ser da Rachel. Ela já é muito grandinha já. Shouldn't that be up to Rachel to decide? Rachel is curious and determined. She's always going to want to know more. I can believe that. She won't be concerned about her own safety. She never has been. É aí que chega o pai Chloe, pra acompanhar a filha. I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. Cara, claro que eu vou deixar ela em segurança, mas tipo, eu não quero que seja uma coisa prioridade minha. Eu queria que o pai tomasse essa porra. Maybe try the truth for a change? What do you mean? Well, you did lie to your daughter for 15 years. This is true. And that's why I need your help. I only care about Rachel, Chloe. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Ok. Agora podemos lá falar com a Rachel. Isso aqui tudo eu já vi. Oh, não vi como... Ah, vi sim. Hard to argue that Rachel would have had a better life with Sarah. But does that make what James did right? Rachel? Dormiu. Não, dormiu. Dormiu sim. Será que dormiu? Caralho. I need some way to show Rachel that I'm here for her. Eu queria ir lá falar diretamente com ela, poder não perder muito tempo, mas pô, olha quanta coisa pra ver isso aqui, meu Deus. Eu estou no quarto da Rachel. Não, senão ela pode acordar, eu vejo isso depois. Makes sense that Rachel needs 2 signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab from now on. Claro que eu não vou ler isso aqui, né? Rachel's surrounded by so much love, yet she seems so... alone. Cara, até hoje eu não entendo, cara. Quebre a perna, isso quer dizer boa sorte. Caraca, maluco. Como é que você vai quebrar? Porra! Não dá pra entender essa gíria de teatro, essa doideira aí de quebrar a perna. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Por que quebre a perna? Queria que alguém me explicasse isso. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained.
Ah, tem muita coisa pra ler também. Vou ler tudo só na edição. The yin and badass yang of Rachel Amber. Seja turbulento, você é amada. We were so close to making our break last night. Now, I don't know. Botou um monte de coisa na cabeça da Chloe, quer fugir, os caralho a 4, e agora acho que não vai mais. Mantém pressionado para conseguir. Eu já sabia disso, já tava fazendo isso. Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No? May you always be safe. Sure. But from who? Ah, deu vontade de abrir. Eu vou abrir essa porra. Caso aconteça algum... Pegar? Eu posso pegar... Não, eu não vou pegar, cara. Pô, como é que eu vou pegar o negócio do quarto da menina assim, maluca? Rachel might not survive her family, but at least she'll survive the zombie apocalypse. Cara, eu não vou pegar. Eu queria fazer a Chloe rebelde, mas tipo, eu não vou trair uma amiga, mano. Cara, eu tô mexendo em tudo, maluco. Opa, boletim. I could get grades like this. I just don't want to. Tirar onda mesmo. Posso fechar a gaveta não? Não posso fechar o negocinho ali não? I know something Miss Arcadia doesn't. Weird. Nossa senhora, eu não vou ler isso aqui não. Deixa eu só tentar entender pelo menos um pouquinho aqui. Caramba. Tá, isso aqui é do incêndio, né? Não, tá falando um monte de coisa. Esquece. Eu não sei se estou falando muito baixo, gente, porque a sensibilidade também eu tive que mexer e deu uns probleminhas. Eu posso gravitar, meu Deus! Eu não vou fazer isso, cara. Rachel's always made being an A student seem so easy. Almost sad to see all this effort. Eu mudei de ideia, vou grafitar sim, só que é mais pra pegar conquistas da Steam mesmo, tá? Eu não faria isso não. I think Rachel could use another subject. But which one? Olha só, cara, eu pensei que ela ia fazer um coraçãozinho, uma florzinha, sei lá, ia fazer uma coisa pra animar a menina e ela vai, pô, vai inventar. Anatomia, herbologia. Herbologia porque ervas combina mais com a Chloe. Herb. That's the one. Cadê minha conquista? Ah, minha conquista! Eu sabia que tinha! E diária. O que apareceu de novo aqui? Aqui ainda está no 20. Não vou ver isso. Ah tá, eu... Pô, vai chegar mais um negócio aqui embaixo, será? Cadê? Onde eu vejo meus grafites que eu não lembro? Pô, tinha um lugar que eu conseguia ver os grafites, maluco. Ai, muita sacanagem, cara. Ah tá, é aqui. Porque aqui eu escolho qual episódio eu tô vendo o grafite, não é? Aqui, ó. Loucuras de verão. Será que eu perdi um?
Ah não, isso aqui não é não. É só o que tá com grampinho. Tá. Beleza. Aqui na lixeira aqui. Hard to believe the show was only a few hours ago. Seems like everything has changed since then. Vou guardar. At least she'll have something from tonight. Não tem como interagir com a fila que eu guardei. Livros. Even you, Willie, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. Cara, posso craftar aqui também, que doideira. I bet Rachel would rather be anywhere but here. Maybe I can make the world a less scary place. Eu vou botar algo que eu disse pra poder ela lembrar de mim. É, vai ser isso mesmo. Back on the train, I said... Pô, lá no trem? O que eu falei no trem que eu não lembro? Não sei que você precisa de um pouco. I can't wait to leave this place. Fato. I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Ai, calma aí, eu já falo com ela. Eu queria mexer no negócio aqui porque eu pensei que ela podia se acordar com isso aqui. Cool light. This light needs more light. Ela apagou. Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Poxa, acho que tá bugado aquilo ali. Mantenha pressionado para conferir. Porra. Chato esse negócio já. Eu não prestei atenção no que ela falou no final ali. Fiquei incomodado com essa parada aparecendo ali. Tem que repetir pra ver o que ela vai falar de novo. This light needs more. Essa luz precisa de mais luz, beleza. Eu acho que precisa de escuridão, né? Pra poder ela se destacar mais, mas calma aí. O que ela fala agora? Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Ai. Abajur não. There's a pretty high-powered flashlight in that emergency kit. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Tá. Agora sim, eu vou pegar essa porra dessa lanterna. Não vou roubar. Vou fazer uma tretinha aqui pra ela. Lá vem minha mãe. Vou ver todas as mensagens que ela mandou aqui pra mim. Eu sei que foi uma chorar. Feliz que esteja bem. Três, bom eu você em casa. Eu vou sem sua falta. Ai, ai. É igualzinho a minha mãe mesmo. Me desculpa, mãe, mas é a verdade. Tá, agora deixa eu vir aqui nessa lanterna, nessa paradinha aqui e usar. Era só apagar todas as luzes e deixar só essa aí acesa. E aí ficaria maneiro.
Mas ela vai fazer um esquema mais chato de fazer, mais complicado. Não, também é maneiro. Mas com outro negócio apagado seria melhor ainda. All ready for Rachel's light show. Better get her attention first. Com certeza é melhor ir falar com ela. Eu já rabisquei aqui, já vi a foto, já interagi com tudo. Vamos lá. Primeiro eu quero olhar pra ela. I can't imagine what Rachel is thinking right now. I want her to tell me when she's ready. Eu mudei. Caraca, eu teletransportei, eu tava do outro lado. Não tem problema não, fico aqui. Eu vou mostrar as estrelas antes de falar qualquer coisa com ela. Foi criativa. Ah, apagou a luz como eu tava pensando. Ó. Hey, check it out. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? They remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman. My real mom. She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. Confia em mim, pelo menos. I think you're the only one in the world I can trust. Yeah. Talvez não, vou botar aqui que é uma honra. I'll take it. Even if it's only by process of elimination. Good. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. Ai, eu queria ficar nesse clima aí. Apertar espaço pra sair, mas porra. Galera, então é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque o vídeo já tá grande já está com mais de 40 minutos. E eu não quero estender ele mais do que isso, pelo menos não pra primeira parte aí desse episódio 3. Então é isso, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!